Hey guys! Welcome to the very first Gao DIY tutorial! And today, gagawa tayo ng bangko. And this is made of three major components. Wooden dowels, cemento, and of course, aggregate, which is dolomite. This is super easy to do. Pwede niyong bilhin yung materials online. Like me, binili ko halos lahat to sa Shopee. Sabihin mo lang, salamat Shopee! And sa Facebook Marketplace. Ang bigat po nito. I'm not kidding. Siguro nasa 10 kilos to. So, gawin na natin. Let's go! For this project, kailangan natin ng dalawang malinis na timba or dalawang buckets, black sand and white sand. 3 to 5 kilograms ng semento or cement. And the star of the show, 5 kilograms of dolomite! I have links in the description para sa lahat ng materials na binili ko on Shopee and Facebook Marketplace. And apparently, pwede kang bumili ng 25 pesos per kilo na dolomite. So dolomite sand specifically ay ginagawa or ginagamit as ingredient para sa semento, para maging concrete siya. Now for the stool legs, kailangan natin mag-measure out ng 16 inches and di-mark natin siya sa dowels natin. The standard size of a stool is actually 23 to 28 inches. Pero gusto ko lang siya gawing 16 para mas maliit at pwede ko siyang gawing isang maliit na side table. Now, pasensya na kung ang ginagamit ko ay sobrang kinakalawang na lagari. Matagal ko na siyang hindi ginagamit at nakastock. Kaya nakikita nyo dito sa video, nahihirapan akong kumagat doon sa dowels natin. But eventually, now, for the buckets, kailangan lang natin i-lubricate yung buong loob ng timba. So, dapat thoroughly makot yung loob niya. At bilang nanay, I only trust likumki sesame oil. So, kailangan natin pahiran ng mantika yung loob ng bucket natin para mas madali natin makuha once cured na ang ating stool. Now, for the other bucket, doon natin ilalagay yung ating white sand, black sand, at 3 kilos ng semento. And again, the star of the show, so kailangan naman natin ihalo lahat ng dry ingredients natin or yung buhangin, semento, dolomite. So, kailangan natin haluin ng maayos. As in, sobrang maayos. Kasi pag nilagyan natin ng tubig, hindi na natin siya masyadong aalalahanin. So, for adding water into our concrete mixture, dapat gradual yung pagdagdag while mixing it thoroughly. Konting effort on mixing, tulad ng sabi ng sex bomb, continue mixing and adding water gradually hanggang makakuha tayo ng consistency na parang pancake butter. Huwag niyong sabihin na masyado naman basa yung concrete mix. Hindi yan matutuyo kaagad. may magic trick ako dyan. First, let us enjoy this very, very relaxing ASMR. Now, ililipat na natin sa ating lubricated bucket yung concrete mix and then kailangan natin i-vibrate yung buong timba para mailabas yung lahat ng air bubble sa loob at hindi siya mag-crack. Now, when we're putting in our dowels, kailangan hinay-hinay lang. so, hinay-hinay mo lang siyang ipapasok doon sa concrete mixture natin para hindi lumabas yung mga air bubbles or hindi magkaroon ng air bubbles. So, tinatansya ko lang siya na magkaroon ng 120 degrees in between ng mga dowels kasi 360 times 3, divided by 3. Kasi 360 divided by 3 is 120 degrees. Yun yung math. Pagkatapos natin ihalo lahat, we'll just cover it with plastic and then leave it for 48 hours para mag-cure siya ng buo. Alright. So, may dalawang rason kung bakit tinatakpan ko ang stool na ginawa ko. So, una, para hindi siya madumihan. Second, kasi pag nagkukure ang semento, nilalabas niya lahat ng moisture. Yung plastic, Kunyari ito. yung plastic sa ibabaw nun, na binabalot mo, tinatrap niya yung moisture You triggered my trap card! dun sa loob
nung plastic. Para bumalik Siya dun sa semento. Kasi nagkukure ang semento dahil sa tatlong parts. Semento, aggregate. at tubig. Okay? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, tanungin natin si Google. Ubusin ko lang to. Hey Google, why should you always cover your cement cure with plastic? On the website thespruce.com, they say, to prevent cracks, plastic is placed over the curing concrete to trap the water inside and regulate its temperature, ensuring gradual curing. Maraming salamat ha. God bless. Sorry, I didn't understand. So nakikita nyo, sa plastic, meron mga water droplets. Water droplets. Huwag nyong tignan yung sibuyas tsaka bawang. Hindi ko siya ginagawa sa kusina. Ilagay ko lang siya dito sa table. So, yan yung purpose ng plastic. Kinikip niya yung moisture sa loob nitong container. Right? So, tignan natin. It's been 24 hours. Pero tignan nyo. Tada! Amoy semento, sorry. Cured. Cured! Sana all cured. Solid. Yan. Pwede natin siyang kunin ngayon kahit 24 hours pa lang. Pero, huwag muna natin kukunin. Gusto kong i-cure siya ng buong 48 hours para sigurado pati sa loob, sa pinakaloob, na matigas na din. Sana all matigas. So after 48 hours of curing, pwede natin tanggalin yung plastic cover. And salamat sa ating sesame oil, hindi lang malasa ang ating stool, mas madali din natin siya matatanggal from our bucket. Alright, so kailangan din natin i-sand yung surface ng stool natin. And when sanding cement, I prefer using 240 grit sandpaper. Ito yung mapinong grit na papel diliha. So yung purpose nito ay matanggal lang yung kumbaga mga himulmol doon sa semento natin. Kasi kailangan smooth pa rin siya. And actually, I really like the current texture. Yung mga nakikita nating lines on the surface of the stool, it adds a bit more rustic and industrial feel. So remember to sand all surfaces and then we'll just go back with a damp rag or basang-basahan para matanggal lahat ng alikabok, lahat ng loose cement particles. And then for the finish, I'm using Ace Hardware's polyurethane. It's long-lasting, it's easy to clean, and it's fast-drying. To apply the finish, kailangan lang naman natin ng isang lint-free rag. So gagamitin ko yung bandana na ginamit namin sa dance performance namin ng Christmas party. So seal natin lahat ng surfaces. And after natin i-seal yung kabuuan ng stool natin, we can call this project done. So there you have it. Sobrang dali. 54 steps. Joke lang. Basically, 3 steps lang siya. If you like this video, click like. Peace. And kung hindi pa, consider subscribing. Click the notification bell para ma-notify ka kung meron akong mga lalabas na bagong video. Alright? And comment down below. What should I DIY next? Wala pa akong outro. So, i-workshop natin yan. I'll see you guys next time. Bye!